এখন আমি বানাবো মর্নিং ব্রেকফাস্টের জন্য সাম্বার, আলু মটরের সবজি আর রাওয়া উপমা। দেখতে থাকো ভিডিওটা। অনিয়ন টমেটো চপিং, সাম্বার কাটিং, রাওয়া উপমা কাটিং। হ্যালো গাইস, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। তো আমিও ভালো আছি। তো আজকে চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটা দেখতে থাকো। সর্বপ্রথমে গ্যাসটা অন করে দিলাম। এবার 3টে চুলায় একসাথে জ্বালিয়ে নেব। 3টে চুলাতে আমি একসাথে রান্না করবো, দেখতে থাকো। এখন টাইম হচ্ছে 4:40 আর কিচেনে আমি একাই সমস্ত কিছু রান্না করব এবং সমস্ত কিছু সেট আপ দেবো। দেখতে থাকো ভিডিওটা। এবার অয়েল দিয়ে দিচ্ছি। 3টেতে একবারে অয়েল দিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে মাস্টার সিড, দুটোতে মাস্টার সিড দিলাম। এবার কারি পাতা দিয়ে দেবো দুটোতে, সাম্বারে আর রাওয়া উপমাতে। তিনটেতেই অনিয়ন দিয়ে দিলাম। এটা হচ্ছে রাওয়া উপমার জন্য রাওয়া কাটিংটা দিয়ে দিলাম, যেটাতে আমি উপমা বানাবো। কিছুটা গ্রিন পিস দিয়ে দিই। সাম্বার বানানোর জন্য সাম্বার কাটিং দিয়ে দেবো এখন।
এটা হচ্ছে রাওয়া বা সুজি। এখন সুজি উপমার জন্য সুজিটা ঢেলে দেবো। দেখতেই পাচ্ছ সব সুজিগুলো ঢেলে দিচ্ছি, 2 প্যাকেট দেবো। রাওয়া উপমা হয়ে গেছে, এখন আমি বন্ধ করে দিলাম। আলু মটরের সবজির জন্য গ্রিন পিস দিয়ে দিচ্ছি। বয়েল ডাল, এটা সাম্বারের জন্য। বয়েল আলু, আমার রান্না কমপ্লিট। এখন খাবারগুলো পিক আপ দিয়ে তারপরে রেস্টুরেন্টে সব কিছু সেট আপ লাগাবো। This is sambar, this coconut chutney, and this is chef choice chutney. This is idli. This is masala upma. This is masala vada. This is plain paratha. This is aloo matar sabji. This is puri. This is garlic potato. This is
oats porridge. This is boiled egg. This is coffee. This is tea. Sandwich. This is cucumber salad. This is methi water. This is paneer slice. This is cucumber water. This is tomato salad. This is plain curd. This is oats. This is fresh juice maximilian. This is mango juice can. This is buttermilk. This is comfort fruit. Cut fruit, 2 types of cut fruit. This is watermelon. This is papaya. This is choco flakes. This is cornflakes. Brown bread and white bread. This is hot milk. This is cold milk. আমার সাথে রেস্টুরেন্টের সুপারভাইজার চিরঞ্জিত। এই হচ্ছে লাইভ ধোসা কাউন্টার। এখান থেকে ধোসা, অমলেট, উত্তাপাম সমস্ত কিছুই ডাইরেক্ট গেস্টের হাতে দেওয়া হয় বানিয়ে। এই হচ্ছে ধোসা। এই ছিল আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো সবাই কমেন্ট করে জানিও, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে একটা লাইক করে দিও নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য।